So gravitational loss of gravitation F is equal to G m1 m2 by R squared. This is period number 3. So gravitational formula, force of gravitation formula, sums பார்த்திருக்கோம். In the law is applicable only for point masses மட்டும்தான். It's applicable only for point mass. ஒரு யூனிஃபார்ம் பாடி ரிஜிட் பாடி கொடுத்திருந்தா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண முடியாது. It's only for point masses. So அந்த 9 points ஓட 10 points, it's applicable only for point masses. Next, gravitational force due to continuous mass distribution. Gravitational force due to continuous mass distribution. Gravitational force due to continuous mass distribution. Continuous mass distribution. அதாவது ஏதாவது ஒரு ரிஜிட் பாடி, ஏதாவது யூனிஃபார்ம் ஷேப்டு பாடிஸ் இருந்தால் அப்போ அதுக்கான ஃபார்முலா. ஸோ நார்மலி வி ரைட் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு GM by R squared. For uniform bodies, dF is equal to GM into dm by R squared. This is a formula for continuous bodies. G into dm by R squared. So இது ஆல்ரெடி எதில் பார்த்துருக்கோம், dm by change in mass, ப்ரீவியஸ் சாப்டர் என்னது மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாவில் பார்த்துருக்கோம். ஒரு ரிங் செக்ஷனாக இருந்தால், ஸோ வாட் இஸ் த சேஞ்ச் இன் மாஸ்? சப்போஸ் இஃப் தேர் இஸ் அ ரிங் செக்ஷன், ஒரு ரிங்காக இருந்தது அப்படின்னா அப்போ இந்த ரிங்கை கட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிறது என்ன? லென்த்து மட்டும்தான் கிடைக்கும். இந்த ரிங்கை கட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிறது லென்த்து. அப்போ L is equal to 2πr. R is the radius of the ring. அப்போது mass by unit length, capital M by capital L is equal to dm by dl. dm by dl. Then what is it? Mass per unit length will remain constant. அப்போ mass per unit length எவ்வளோ? அப்போ M by what is the length? 2πr, that is equal to dm by dl. So then what is dm? dm is equal to m by 2πr into dl னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். சரியா? ஃபார் ரிங் செக்ஷன். அதே மாதிரி ஃபார் சர்க்குலர் பிளேட், சர்க்குலர் பிளேட்டாக இருந்தால் மாஸ் என்னவா மாறும்? சர்க்குலர் பிளேட்டுக்கு என்ன இருக்கும்? ஏரியா இருக்கும். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு dm by dA. Then what is dm? dm is equal to m by a into dA. So what is m? Mass. What is area? Pi r squared circular plate. இது என்னன்னு எழுதலாம்? dm into dr. L into dr. L என்ன? m by pi r squared into L எவ்வளோ? 2pi r into dr. So this is our change in mass. Copy down. So moment of inertia first 3 formula நம்ம derive பண்ணியிருக்கோம் based on this mass, right? Mass distribution. So this is for ring section. இது வரைக்கும் ring section க்கு, and this one is for circular plate. This is for ring. For a ring க்கு dm is m by 2πr into dl.
நோட் பண்ணியாச்சா? வில் சி ஒன் பை ஒன். ரிங்குக்கு மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ரிங்குக்கு மட்டும் நோட் பண்ணிக்க. வில் சி ஒன் பை ஒன். சர்க்குலர் பிளேட். சர்க்குலர் பிளேட்னா பிளேட்டுக்கு ஏரியா இருக்கிறதுனால டிஎம் பை டிஏ. அப்போ எல் வந்து 2πr இன்டூ டிஆர். நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ 2 times வந்திருக்கு continuous mass distributionல. We'll see for 3 sections: circular section, rod section, circular plate, ring, sphere கேட்டிருக்கான். நிறைய தடவை sphere கேட்டிருக்கான். erase பண்ணிடலாமா? ஸோ the formula for continuous mass distributionனா ஒரு ஆப்ஜெக்டாக கொடுத்துருந்தானா பாயிண்ட் மாஸாக கொடுக்காம ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் பாயிண்ட் மாஸ்க்கும் இல்லை ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டதா, then it is F is equal dF is equal to G into M into dm by R squared is the formula. Right? Now we'll see one by one. For uniform rod. So uniform rod of length L. The entire length is L. And we'll take a small distance dx and small mass dm. Small distance, இந்த distance dx ன்னு எடுத்துப்போம். இதில் இருக்கக்கூடிய மாஸை dm ன்னு எடுத்துப்போம். The mass is dm. Small x, இதோட mass dm. Change in mass. ஏன்னா இந்த mass இங்கிருந்து இது வரைக்கும் கண்டினியூஸாக இருக்க போகுது. Then I'll take a mass small m over here. இந்த இடத்துல ஒரு மாஸ் m இருக்கு. அப்போ ஒரு மாஸ் பாயிண்ட் மாஸ், இன்னொரு மாஸ் என்ன? கண்டினியூஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஒன் மாஸ் இஸ் பாயிண்ட் மாஸ், அனதர் மாஸ் இஸ் கண்டினியூஸ் ஆப்ஜெக்ட். அப்போ ஃபார்முலா என்ன? F is equal to, அதாவது சேஞ்ச் dF is equal to G into M into dm by R squared. dm by R squared. What is dm? இப்போ சேஞ்ச் இன் மாஸ் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ ராட் அப்படின்னா நமக்கு மேக்ஸிமம் என்ன இருக்கு? Length இருக்கு. அப்போ கேபிட்டல் M by capital L. Mass per unit length will remain always constant. அப்போ கேபிட்டல் M by capital L is equal to dm by dl அல்லது dm by dx. இங்கே என்ன எடுத்திருக்கோம்? dm by dl. So you cross multiply this. Then what is dm? dm is equal to m by L into dl. Take it out. M by L into dl. The change in length. M by L into dl. நான் இங்கே Lன்னு எடுத்திருக்கேன். இங்கே என்ன எடுத்திருக்கேன்? Xன்னு எடுத்திருக்கேன். அதனால் இது என்ன எழுதலாம்? dm is equal to M by L into dxன்னு எடுக்கலாம். Now what is the formula? dF is equal to Gm into dm by R squared. Now you substitute it here. So dF is equal to G into, what is small m? Capital M by L into, so dF is equal to G small m by R squared into dm. What is dm? M by L into dx. Now integrate it. இங்கே x இருக்கனால R squared யூஸ் பண்ணாம x squared யூஸ் பண்ணணும். So dF is equal to G small m into capital M divided by L x squared into dx. Now integrate it on both the sides. The limit is 0 to r. The limit is 0 to r or 0 to x or 0 to L. Limit என்ன? Limit வந்து இங்கிருந்து, listen, இங்கிருந்து இந்த distance will take it as r. அப்போ limit எவ்வளோ? Limit is the limit will become r to r plus L. இங்கிருந்து இது வரைக்கும் லென்த் எவ்வளோ? L. அப்போ இங்கிருந்து இது வரைக்கும் r, இங்கிருந்து இது வரைக்கும் r plus L. So r to r plus L is the limit. ஸோ எக்ஸை தவிர மீதி எல்லாமே எடுத்துடலாம். அப்போ இதுக்கு இன்டெகிரேட் பண்ணால் ஃபோர்ஸ் F is equal to
gm into capital M by L squared is constant. Integration of dx by x squared. Integration of dx by x squared எவ்வளோ? x power minus 2 மாறும். minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1. So gm into capital M by L squared integration of x power minus 2 into dx. இப்போ integrate பண்ணா x power minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1. அப்போ என்னவா மாறும்? minus 1 by x மாறும். So the force is g m into capital M by L squared into minus 1 by x. The limit is r to r plus L. So r plus L. So if you take it outside, then the limit is g m into capital M by L squared into minus 1 by r minus into minus plus 1 by r plus L. Upper limit is r plus L and the lower limit is r. Minus 1 by r plus L minus, so minus sign வேணா காமனா எடுத்துடலாம். So this will become 1 by r plus L minus 1 by r. இப்போ minus sign உள்ள multiply பண்ணிட்டீங்கன்னா the force will become gm into capital M by L squared into 1 by r minus 1 by r plus L. So this is the gravitational formula between a point mass and rod L. L squared. L squared தானே இருக்கு. இதுப்பா? Sorry, L. Here it is Lx squared. So here it is Lx squared. So by L. So minus gmm by L. Write it out. Minus gmm by L, 1 by r minus 1 by r plus L is the gravitational force between a point mass and a rod. Rod ன்னு கேட்டாலே அப்போ ராடுக்கு there is 1 point mass. So between அதுக்கு ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்கிறது தான் gravitational force. So ராடுன்னு மட்டும்தான் கேட்பாங்க. So there is, you have to understand there is one small mass over here. டெரிவேஷன் தேவைப்படாது. டயக்ராம் எடுத்துட்டு டைரக்ட் ஃபார்முலா எழுதலாம். இந்த ஃபார்முலா மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. gmm by L into 1 by r minus 1 by r plus L. இதே எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸில் k q1 q2 by L into 1 by r minus 1 by r plus L. டயக்ராம் இருக்கணும். டயக்ராமு ஃபைனல் ஃபார்முலா அது மட்டும் போதும். COVID. Next for ring. For ring section. Change பண்ணிடுவா. For ring section. For uniform ring. ரிங்குக்கும் ஒரு மாஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய relationship. So there is a mass m lying on the circular section of the ring. So there is one mass m here. அப்போ இது வந்து ரிங் செக்ஷன். அப்போ ரிங் செக்ஷனில் மாஸ் எங்கே டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும்? இங்கே மட்டும்தான் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும். இந்த டெரிவேஷனை மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாலே நம்ம போட்டிருக்கோம். மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா. ஸோ திஸ் மாஸ் இஸ் dm. ஸோ பிட்வீன் திஸ் வாட் இஸ் த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்? ஓகே, டவுட் இருந்ததுன்னா அப்படியே திருப்பி பாரு. போட்டிருக்கோமா ரிங்குக்கு இன்டகிரேஷன் ஆஃப் dm இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருப்போம் ரிங் செக்ஷனுக்கு. ஸோ ரிங் செக்ஷனுக்கு எவ்வளோ? தென் ரிங் செக்ஷனில் என்ன மாஸ் பர் அகெயின் ஒன்ஸ் அகெயின் ரிங்குக்கு என்ன இருக்குது? ரிங்கை கட் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஒரு ராடு தான் கிடைக்கும். அப்போ m by L is equal to dm by dl அப்படின்னு எடுக்கலாம்.
அப்போ dm எவ்வளோ? ஸ்மால் dm is equal to capital M by L into dl அப்படின்னு எழுதலாம். வாட் இஸ் மாஸ்? மாஸ் இஸ் m. அப்போது சர்க்கம்ஃபரன்ஸில் மட்டும்தான் மாஸ் இருக்கும். அப்போ சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் அ சர்க்கிள் எவ்வளோ? 2π into r. அப்போ இதோட ரேடியஸ் r. அதோட ரேடியஸ் r. So therefore the change in mass dm is equal to, therefore the change in mass dm is equal to m by 2π r into dl. That is the change in mass for the circular ring section. ஏன் இதை டிரைவ் பண்ணுறேன்னா ப்ளஸ் டூவில் கையே வைக்க மாட்டேன். சரியா? அடுத்த சாப்டரில் நாங்கள் இதே ரெண்டாவது சாப்டர் நான் டீச் பண்ணுறது. ரைட்? ஸோ ஏற்கனவே மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாவில் மாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்குன்னு 4 சமுக்கு போட்டிருக்கோம். ஸோ இங்கேயும் மாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், ஸோ டைரெக்டாக போடலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் தி ரிங் செக்ஷன். ஸோ ஃபார் ரிங் செக்ஷன் it is m by 2π r into dl. So what is that L? இந்த distance வந்து r. இங்கிருந்து between two masses the distance is r. The other distance, this distance, இங்கிருந்து இங்க distance வந்து x. We'll take this distance as x. So this distance is r. That is the radial distance. Now you can integrate what is the force. இது வந்து r. இங்கே ரேடியஸ்னு எடுக்கலாம், இல்லை இங்கேருந்து இங்கே இது வரைக்கும் ரேடியஸ் ஆர்னு எடுக்கலாம். ஸோ இன்டகிரேட் பண்ணி வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? எஃப் டிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ஜி எம் இன்டு டிஎம் பை ஆர் ஸ்கொயர்ட். டிஎம் பை ஆர் ஸ்கொயர்ட் இஸ் த ஃபார்முலா. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ஜி இன்டு எம் இன்டு வாட் இஸ் டிஎம்? எம் பை 2πr into dl by r squared. So put 0 to r limit apply panna, the final formula for the ring section it is 2gmm by 3r squared. 2g capital M into small m by 3√3 r squared is the formula for the ring section and a small mass m. Copy down. 2g m into m by 3√3 r squared by gravitational force due to ring. Gravitational force of uniform sphere, solid sphere. Type in nature. Gravitational force of uniform solid sphere. Gravitational force of a uniform solid sphere. Solid sphere and spherical shell. Solid sphere and spherical shell. Erase பண்ணிட்டோம். எதுமா? Limit. So the limit will be 0 to r. So இதுக்கு வந்து limit வந்து 0 to r தான் limit. Zero to r is the limit. 0 to r is the limit. இங்க வந்து y எடுத்துருக்கோம். So fy எடுக்கணும்.
ஸோ டெரிவேஷன் லென்த்தியாக போகுன்றனால ஷார்ட் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்கோம், ரைட்? ஸோ 0 to r is the limit. இந்த ஆரை இன்டெகிரேட் பண்ண மாட்டோம், இந்த ஆரை தான் இன்டெகிரேட் பண்ணுவோம், சரியா? ஸோ 2gmm by 3 root 3 r squared is the formula for the ring section. Next, the formula for the spherical section. Spherical sections க்கு முன்னாடி we'll go for Newton's shell theory. Newton's shell theory. The shell theorem. Newton's shell theorem. That is spherical section. If a point mass lies outside, so this is a spherical surface, and if a point mass m is lies outside, this is m and this is of mass m, this is of sphere. Okay, take down. First one, if a point mass lies outside a uniform spherical shell, if a point mass, the book plus one. If a point mass m lies outside this spherical shell or solid sphere, spherical shell ஆவும் இருக்கலாம் அல்லது solid sphere ஆவும் இருக்கலாம், hollow sphere ஆவும் இருக்கலாம். If a point mass m lies outside the spherical shell or solid sphere of uniform mass distribution, இப்போ எது அட்ராக்ட் பண்ணோம்? கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்கும், எது அட்ராக்ட் பண்ணோம்? ஸ்பியர் தான் அட்ராக்ட் பண்ணோம். பிகர் மாஸ் எது? ஸ்பியர். அப்போது பிகர் மாஸ் தான் ஸ்மாலர் மாஸ் என்ன பண்ணோம்? அட்ராக்ட் பண்ணும். நம்ம எந்த பாலை ட்ராப் பண்ணாலும் எது அட்ராக்ட் பண்ணுது? எர்த் அட்ராக்ட் பண்ணுது. அப்போது ஒரு பிகர் மாஸும் ஒரு ஸ்மாலர் பாயிண்ட் மாஸும் இருக்கும்போது there will be a force of gravitation between smaller mass and the bigger mass. அப்போ mass இந்த ஸ்பியருக்கு வெளியே இருக்கும்போது this will be attracted towards the bigger mass. Okay, so take down. The shell or the sphere attracts this point mass. The shell or sphere attracts point mass. The shell or sphere attracts point mass as if the entire mass of the shell, or sphere were concentrated at its center. So the distance between these two is r. Were concentrated at its center. So this is of small mass, this is of capital mass. So the formula for this is F is equal to G into capital M into small m by r squared. Capital M into small m by r squared. Shell ஆர்னாலும் சரி, sphere ஆர்னாலும் சரி, point mass எந்த பக்கம் இருக்கு? Lies outside the sphere. Lies outside the sphere. Point mass lies outside the sphere is the heading. Next, if a point mass lies inside a shell. Second case, if the point mass lies inside the shell. So this is of shell. Point mass lies here. ரெண்டுமே எழுதிக்கலாம். அப்போ இது ஷெல்லு, உள்ள பாயிண்ட் மாஸ், இதோடைய மாஸ் கேபிட்டல் M. Okay, write it down. If the point mass lies inside the shell, the gravitational force on the point mass is 0. Gravitational force on the point mass is 0. ஷெல்லுக்கு தான் 0, சாலிட் ஸ்பியருக்கு இல்லை. If a point mass lies inside a uniform shell, the gravitational force on the point mass is 0. ஒரு ஷெல்லுக்குள்ள பாயிண்ட் மாஸ் இருந்தால் அப்போ அது gravitational force is 0. Third case, if a point mass lies inside the solid sphere, if a point mass
lies inside the solid sphere. So this is solid, this one is shell, this is shell, hollow sphere, this is solid sphere. Solid sphere க்கு உள்ள ஒரு point mass m. If a point mass lies inside the solid sphere, force on the point mass acts towards the center of the sphere. Force on the point mass acts towards the center of the sphere. Force acts towards the center of the sphere. So interior la irukkudiya mass force concentrate agum. The force on the point mass acts towards the center of the sphere. This force is exerted by spherical mass. This force is exerted by the spherical mass situated interior to the point mass. Situated interior to the point mass. Interior to the point mass. Interior to the point mass. Therefore, the fraction of mass, third case, fraction of mass m dash by m or small m by capital M is equal to 4 by 3 pi r cube, 4 by 3 pi into r cube by 4 by 3 pi into capital R cube. M dash is small m. So you can put it as m dash. Appa m dash by m is equal to mass by volume remains constant. Mass by volume is equal to small m by small v. Mass by solid sphere another. It has volume. Appa mass by volume will remain constant. Appa m dash by m is equal to 4 by 3 pi into r cube by r cube. Appa 4 by 3 pi, 4 by 3 will get cancelled. So the outer mass m dash and the solid sphere m is equal to directly proportional to capital R cube by small r cube. Capital R cube by small r cube. Now the gravitational force. Now the gravitational force for the spherical solid sphere F is equal to G into m dash. அப்போ m dash எவ்வளோ? இதிலிருந்து என்ன பண்ணலாம்? m dash கண்டுபிடிக்கலாம். அப்போ m dash எவ்வளோ? r cube by capital R cube into m. Otherwise small m. Small m எடுத்தாலும் சரி, m dash எடுத்தாலும் சரி. So it is r cube by r cube into m. Then the gravitational force is G m into dm எவ்வளோ? R cube by capital R cube into m divided by the distance between them is r squared. So F will become G m dash. G m dash. M dash samathituma. G m by. So the gravitational force F is equal to G small m into capital M by G into small m into capital M by, so this you can put it as small m into capital R squared, R cancel aidu, by capital R cube into R, where R is the distance between these two centers. For solid sphere lying inside. For solid sphere lying inside. So Newton's shell theory, solid sphere, whether it is hollow sphere or solid sphere, point mass outside or the gravitational force is equal to gm by r squared. When it lies inside the shell, it is 0. When it is lies inside the solid sphere, then it is gmm by r cube into r. Gmm by r cube into r. So three cases: solid sphere, hollow sphere, point mass lies inside, point mass lies outside. Three cases. So three cases ku diagram varayum. Gravitational force udiya diagram enna? Point mass ku gravitational force enna? F is equal to
G m m1 m2 by r squared r12 squared. So gravitational force. அப்போ force gravitational force உடைய formula என்ன? Draw the graph between. Draw the graph. இதுக்கு graph வரையணும். அது graph வரைஞ்சினா gravitational force உடைய graph என்ன? என்னது? இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட். மாஸ் வேரி ஆகுமா? மாஸ் வேரி ஆகுது. இது மொத்தமாக கான்ஸ்டன்ட். அதனால F என்னன்னு சொல்லலாம்? கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு r ஸ்கொயர்னு சொல்லலாம். அப்போ r வேல்யூ 1 2 3. அப்போ if r is 0 it will be infinity. If r is 1 then it will be 1. So the graph will be like this. Hyperbola. Graph என்ன? Hyperbola. போடலன்னா போட்டுக்கோ. F is equal to what? 1 by r squared. X-axis ல என்ன எடுக்கணும்? R value 0. 1 by 0 will become infinity. Then you take it as 1. So 1 by 1 will become 1. Then you take it as 2. So 1 by 2 squared will become 4. 1 by 4 will become 0.25. You may take it as 3. So 1 by 3 squared will be 1 by 9. 1 by 9 will become 0.1. And so on. Decrease ஆயிட்டே இருக்கும். அப்போ இங்கே இருக்கும்போது infinity. இது இங்கே இருக்கும்போது 1,1. Then it keeps on decreasing and touches somewhere at infinity. So this is force and this is R. So this is the graph for the gravitational force. This is the graph for electrostatic force. And this is the graph for, the same graph will come for electric field. சரியா? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொஞ்சம் வேரியேஷன் ஆகும். இதே மாதிரி நேச்சர் இப்படி தான் இருக்கும். ஃபோர்ஸுக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் வரும்போது கொஞ்சம் நேச்சர் மாறும். அதே நேச்சரில் தான் இருக்கும், கொஞ்சம் டிவியேஷன் வரும். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் பாயிண்ட் மாஸ். ஒன்லி ஃபார் பாயிண்ட் மாஸ் திஸ் கிராஃப். சரியா? சாலிட் ஸ்பியர், ஹாலோ ஸ்பியர், ஷெல்லு அரேஸ் பண்ணிடலாமா? ஸோ ஷெல் இன்சைட், ஷெல்லுக்கு என்ன? அப்போ ஷெல்ல இன்சைடில் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் என்ன? 0. ஷெல்லுக்கு உள்ள கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் என்ன? 0. அப்போ ஷெல்லுக்கு வெளியே கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். அப்போ ஷெல்லுக்கு வெளியே மட்டும்தான் இருக்கும். அப்போ திஸ் இஸ் ஆஃப் ஷெல். திஸ் இஸ் ஷெல் ஆஃப் ரேடியஸ் R. அப்போ இதுக்கு வெளியே மட்டும்தான் என்ன இருக்கும்? கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். இதுக்கு உள்ள கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் என்ன? 0. This is false shell. Solid sphere. Solid sphere. Solid sphere oda formula enna? F is equal to G into small m into capital M by R squared into R. R squared or cube? R cube into R. So it is R cube into R by R cube into R. So once again we draw it, and this is of solid sphere. Solid sphere, inga radius inga gradually increase ஆகும். அப்போ இங்கிருந்து இது வரைக்கும் directly proportional to R. அதுக்கப்புறம் இது inversely proportional to R. இங்கே என்ன இருக்கு? ஸோ ஆர்னு போட்டிங்கன்னா என்னவா மாறும்? R ஸ்கொயர்னு மாறிடும். அப்போ இங்கிருந்து இது வரைக்கும் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ், இந்த கிராஃப் here it is directly proportional to R, here it is inversely proportional to R squared. So center of the sphere ல இருந்து, center of the earth ல இருந்து surface of the earth வரைக்கும் directly proportional to R, earthக்கு மேல inversely proportional to R squared. Take it down. Solid sphere, earth என்ன? Solid sphere. அப்போ எர்த்தனுடைய சென்டர்ல இருந்து surface of the earth வரைக்கும் கிராஃப் என்னவா இருக்கும்? ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்கும், டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். அதுக்கப்புறம் என்னவா மாறும்? இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். இங்கேருந்து சர்டன் ஹைட் வரைக்கும், ரேடியஸ் ஆஃப் தி எர்த் வரைக்கும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். ஸோ 3 கிராஃப். பாயிண்ட் மாஸ்க்கு என்ன கிராஃப்? ஸ்பெரிக்கல் ஷெல்லுக்கு என்ன கிராஃப்? சாலிட் ஸ்பியருக்கு என்ன கிராஃப்? ஸோ சாலிட் ஸ்பியராக இருந்தால் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது டைரெக்டாக அப்படி போட்டுக்கலாம். டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல், இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். இன்வர்ஸ் நல்ல கிராஃப் அப்படி வளைஞ்சு வரணும். ஸோ டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஆர், இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஆர் ஸ்கொயர்டு. ஸோ 3 கிராஃப்.
நமக்கு மொத்தம் ஒரு 3 கிராஃப் ஆகுது, மினிமம் 3லேருந்து 5 கிராஃப் ஆகுது எக்ஸாமுக்கு வரும். ஸோ எல்லா சாப்டர்லையும் கிராஃப் பார்த்தோன்னா அது ஈஸி. Completed. Erase பண்ணிடுவா. Next, removed section. Next, make a heading as removed section. A solid sphere of mass m and radius r. A solid sphere of mass m and radius r. Mass m and radius r. And a spherical hollow is dug from it. A spherical hollow is dug from it, removed from it, as shown in the figure. Removed from it as shown in the figure. So this is the removed portion. This is the removed portion. A spherical hollow is dug from it, its boundary passing through the center. Its boundary passing through the center. Its boundary passing through the center. Touches the boundary of a solid sphere. Touches the boundary of the solid sphere. Touches the boundary of the solid sphere. Due to the gravitational force on mass m. Due to the gravitational force on mass m placed at a point P. Placed at a point P, which is at a distance r, which is at a distance r from O, which is at a distance of r from O, which is at a distance of r from O along the line of centers, along the line of centers. ஸோ ஒரு சாலிட் ஸ்பியரில் ஒரு பார்ட் ஆஃப் தி மாஸை வந்து கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. கட் பண்ணி எடுத்துட்டா மீதி மாஸ்க்கு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் என்ன? ஸோ த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஃபார் எக்ஸ்டர்னல் மாஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா? மாஸ் எங்கே இருக்குது? இந்த மாஸ் ஸ்பியருக்கு வெளியே இருக்குது. ஸ்பியருக்கு வெளியே இருந்தால் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் என்ன? gm இன்ட்டு கேபிட்டல் M by r square. g into m into m by r square. Mass is lying outside the sphere. இப்போ ரிமூவ்டு மாஸ், ரிமூவ்டு மாஸ் அப்போ இங்கிருந்து இது வரைக்கும் ரேடியஸ் ஆர். அப்போ இதோடைய சென்டர் எங்க இருக்கு? இந்த சர்க்கிளுடைய சென்டர் என்ன? இங்கிருந்து இது வரைக்கும் ஆர், இங்கிருந்து இது வரைக்கும் ஆர். அப்போ இதோடைய சென்டர் எவ்வளோ? r/2. அப்போ எவ்வளோ மாஸ் ரிமூவ் ஆயிருக்கு? ஸோ நவ் த நியூ ஃபோர்ஸ் F dash is equal to g into m into capital M by, so r minus r/2. R will change it as r minus r/2 the whole square. Removed mass. Removed mass என்ன? இங்கிருந்து இது வரைக்கும் r. அப்போ இந்த மாஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். அதோட ரேடியஸ் எவ்வளோ? r/2. அப்போ r can be changed as r minus r/2 the whole squared. Take it down.
That is along the point P. First one வந்து P2O. இது along the point PO. This is along the point PO dash. அது PO dash. GM M dash put, not M, so it is G into small m into M dash. And M dash in removed mass. M dash is removed mass. அப்போ ரெண்டுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் எவ்வளோ? மாஸ் பை வால்யூம். மாஸ் பை வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு M dash பை வால்யூம். அப்போ மாஸ் பை வால்யூம் என்ன? M by 4/3 pi into R cube into இந்த V மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த V எவ்வளோ? 4/3 pi into R/2 the whole cube, that will become M dash, right? V dash, the V எந்த பக்கம் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். So 4/3 pi, 4/3 pi will get cancelled. So M into R/8, R cube by 8 divided by R cube. So R cube will get cancelled. So the removed mass M dash will be M/8. M dash will be M/8. நமக்கு இது தேவையில்லை, ஸ்கூல் நடத்தும் போது அது நடத்தியிருக்கணும். சரி, புரியணுன்றதுக்காக நாங்கள் நடத்துகிறேன். சரியா? நீ ஃபைனல் ஃபார்முலாவில் தான் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கணும். ரிமூவ்டு மாஸ் செக்ஷன் கேல்குலேட் எவ்வளோ மாஸ் ரிமூவ் ஆயிருக்குன்னு கேட்டால் யூ மஸ்ட் பி ஏபிள் டு ஆன்சர், ரைட்? எடுத்துக்கோ. அப்போ M dash is equal to M/8. இதே தான் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாலையும் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ M dash is equal to M/8. அப்போ now you substitute it. F dash is equal to what? M dash by R minus R/2. அப்போ M dash என்னவா இருக்கு? M/8 இருக்கு. So if you substitute that formula, F is equal to, now the force F dash will become M into M dash by M into, what is M dash? M/8 into R minus R/2 the whole square. இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். M/8 into R minus R/2 the whole square. அப்போ ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ? F minus F dash எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் இருக்கும்? F minus F dash என்ற ஃபோர்ஸ் இருக்கும். That is the net force. Removed section, அதனால F minus F dash. F எவ்வளோ? G into M into capital M by R squared minus G into small m into capital M by 8 into R minus R/2 the whole square. So ரெண்டையும் subtract பண்ணா, that will give you the net force after removing the mass. After removing the mass. இந்த பக்கம் erase பண்ணிடலாமா? இதே மாதிரி மற்ற செக்ஷன் கேட்டால் போட தெரியணும். எதுக்காக இந்த டெரிவேஷனா? புதுசாக ஒரு செக்ஷன் வந்தால் போட தெரியணும். சரியா? 2019 பேப்பரில் ஒரு செக்ஷன் இருக்கும். அதனால் கவனமாக இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கங்க. இது வரும் அது வராதுன்றதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ எதையுமே விடாமல் படிக்கணும். உங்களுக்கு ஓல்டு சிலபஸ் தான், நியூ சிலபஸில் ஒன்றுமே கிடையாது, எதுவுமே டெலீட் ஆகலை. ஸோ இது ரெண்டுக்கும் எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா என்ன வரும்? 8 R minus R the whole squared. So you take the LCM. ரெண்டுக்கும் LCM எடுத்தீங்கன்னா F. So simplify பண்ணிங்கன்னா you'll be getting the formula as F is equal to F minus F dash. F minus F dash. So F will be M into capital M by R squared. Capital M by R squared is common. 1 minus 1 by 8 into R minus R by R minus 2R. 8 into 8R squared. So it is 8R squared is common. Up 8R squared into 1 minus R by 2R the whole squared. R by 2R the whole squared. So this is a formula for removed mass section. G mm by R squared
into 1 minus 1 by 8r squared into 1 minus r by 2r the whole square. இல்லை இப்படியே கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், அது உங்களோட விருப்பம். ஏன்னா இது ஒரு ஃபார்மேட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வரதுக்காக ஆரை காமனாக வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ for removed mass. So removed mass வந்தா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஒரு சம் எக்ஸாம்பிள். When the charge lies inside the sphere, when the charge lies outside the sphere, எல்லாம் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸோட கம்பைன் ஆகும். இதுக்கும் அதுக்கும் நீங்கள் ஒரு டேபுலர் காலம் போட்டிங்கன்னா எல்லாமே ஒரே மாதிரியே தான் இருக்கும். எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் என்ன? எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸஸ், தட் இஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸஸ் G m1 m2 by r squared. Then what is electrostatic force? Electrostatic force is equal to K q1 q2 by r squared. What is electric field? Electric field is equal to force by charge. Okay, electric field is equal to electrostatic force by charge. Here the gravitational force will be gravitational electric field. The gravitational field in G. What is G? F by m. F by m. இங்கே F by Q, இங்கே என்ன? F by m. அப்போ F எவ்வளோ? G m1 m2 by r squared. அப்போ என்னவா ஃபார்முலா என்னவா மாறும்? G is equal to gm by r squared. mo m1 எது வேணா இருக்கலாம், எந்த மாஸ் வேணா இருக்கலாம். ஸோ ரெண்டுக்கும் ஒரே ரிலேஷன்ஷிப் தான் ஃபார்முலாஸ் இருக்கும். ஸோ ரெண்டு சாப்டரை இந்த சாப்டர் பண்ணும்போது ரிவைஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் நீ ரிவைஸ் பண்ணால் 4 சாப்டருக்கு டேப்லர் காலம் போடலாம். சரியா? அதனால கரெக்டாக நீ டேப்லர் காலம் போட்டு படிச்சோன்னா சாப்டர்ஸ் ஈஸி. நீ ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா கஷ்டம். ரைட்? ஸோ கிராவிடேஷனை தனியாக படிக்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது. எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ்லேருந்து இங்கே மாற்றிக்கலாம், இல்லை இங்கேருந்து அங்கே மாற்றிக்கலாம். ரைட்? ரேஸ் பண்ணிடலாமா? நெக்ஸ்ட், ஆக்ஸலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி. Acceleration due to gravity. So gravitational force என்ன? F is equal to G m into small m by r squared. The electrostatic force between the two masses is G mm by r squared. M ங்கிறது என்ன? Mass of the earth. Capital M ங்கிறது mass of the earth. Mass of earth. Small f ங்கிறது mass of the particle. Small mass or mass of object. Mass of an object. So the force of attraction between them is G mm by r squared. அப்போ எந்த மாஸை நம்ம ட்ராப் பண்ணாலும் அந்த மாஸ் என்ன ஆகும்? டுவர்ட்ஸ் எர்த்துக்கு வரும். ஸோ ஒரு பிகர் மாஸ் அண்ட் ஸ்மாலர் மாஸ் ஐ எம் ட்ராப்பிங். அப்போ ஸ்மாலர் மாஸ்க்கு நடுவில் என்ன இருக்கும்? ஃபோர்ஸ் இருக்கும். அதுக்கு ஃபோர்ஸ்க்கு பேர் என்ன? கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். வாட் இஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்? mg. Now you substitute mg here. So mg is equal to G capital M into small m by r squared. M and m will get cancelled. So the gravitational field is gm by r squared. So the gravitational field is equal to G is equal to gm by r squared. M ங்கிறது mass of the earth. It does not depend upon the mass of the object, depends upon the attracting mass. அப்போ attracting mass என்ன? Capital M. சரியா? M is nothing but the mass of the earth. What is density? Density is nothing but mass by volume. Then mass of the earth is equal to density into volume. So the mass of the earth is equal to density into what is volume?
எர்த் என்ன ஷேப்பு 4/3 pi into r cube. So rho 4/3 r cube. Substitute that for rho 4/3 r cube there. Rho 4/3 into r cube. அப்போ இங்க g ல தூக்கி substitute பண்ணா then g is equal to g by r squared into rho into 4/3 into pi into r cube. Rho by 3 into 5 into r cube. அப்போ என்னவா மாறும் r squared r cube cancel. அப்போ g is equal to rho g 4/3 pi r. So g based on density of the earth, g based on density of earth, g is based on density of earth. Rho ங்கிறது density of earth, density. r ங்கிறது radius of the earth. Rho is the density of the earth and r is the radius. R is the radius. So g is equal to 4/3 pi rho gr. So g is equal to for format 4/3 pi rho gr. அப்போ g எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு? G is directly proportional to density of the earth. G is directly proportional to gravitational constant. G is directly proportional to sleeping in the class. அதானே? இல்லை ஒரு 2 நிமிஷம் சரியா போயிடும். எடுத்துக்கோ. So g depends upon mass, radius and density of the planet. G depends upon mass, radius and density of the planet. Does not depend upon the இங்க mass இருக்கா? mass கிடையாது. So it does not depend upon the mass. So the acceleration due to gravity does not depend upon the mass. It depends upon the density, depends upon the gravitational constant and depends upon the radius of the planet. So g does not depend upon the mass of the planet and g depends upon the density of the planet, capital G and radius of the planet. 3 பாயிண்ட் இருக்கணும், 4 பாயிண்ட் இருக்கணும் மாஸோட சேர்த்து. என்னப்பா? So it depends upon rho gr, does not depend upon the mass. And once again, what is g? G is equal to gm by r squared. So g is equal to g by r squared into m. இப்போ அந்த g by r squared அதிகமாக இருந்தால் g ஓட வேல்யூ என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். Take it down. Whereas g is equal to gm by r squared. If m by r squared is greater, so first இங்கே எடுத்தாச்சு 4 பாயிண்ட் எடுத்தாச்சா இதுக்கு. ஸோ அடுத்தது the gravitational field, the general formula is equal to gm by r squared. Okay, small r squared போட்டாலும் சரி. அப்போ g by m by r squared, not g by r squared. So g தான் constant. Small g is equal to capital G into m by r squared. If m by r squared is greater, take down. If m by r squared greater, then the value of g is also increases. If m by r squared increases, if m by r squared increases, g increases. If m by r squared increases, g increases. And g, acceleration due to gravity,
என்னது ஸ்கேலாரா வெக்டாரா? Acceleration due to gravity scalar vector vector quantity. It is a vector quantity and its direction is always towards the center of the planet. G is always a vector quantity and its direction is always towards the center of the planet. Center of the planet. And G is inversely proportional to r squared. G is inversely proportional to r squared. For small changes, so delta G by G, என்னவா மாறும்? Delta G by G is equal to minus 2 times delta R by R னு மாறும். Minus 2 times delta R by R. For small changes, delta G by G is equal to minus 2 times delta R by R. If both mass and R changes, then delta G by G ரெண்டுமே இருந்ததுன்னா is equal to delta M by M minus 2 times delta R by R னு மாறும். Delta G by G is equal to delta M by M minus 2 times delta R by R னு மாறும். Finish. So next, acceleration due to gravity above height of the earth. Acceleration due to gravity at a height h above the G above the earth surface. Above the earth surface க்கு மேல G ஓட வேல்யூ என்ன? G above the earth surface. Acceleration due to gravity above the earth surface. So earth, radius of the earth, center of the earth, சென்டர்ல இருந்து இங்க radius of the earth. நம்ம இருக்கிறது சர்ஃபேஸ்ல இருந்து நம்ம மேல போனோம்னா ஒரு certain height போனா அப்ப இந்த இடத்துல G ஓட வேல்யூ என்ன? So that is height h. Surface of the center of the earthல இருந்து surface, அது radius. Surface of the earthல இருந்து certain height போனா என்ன ஃபார்முலா? Then what is the total height? G ஓட ஃபார்முலா என்ன? G is equal to gm by r squared. இப்போ r என்னவா மாறுது? r plus h ஆ மாறுது. So r is equal to r plus h ஆ மாறுது. Take it out. R is equal to r plus h, capital R plus h. Small r is equal to capital R plus h. அப்போ G in the surface போடும்போது gm by r square னு மாறிடும். G at certain height எவ்வளோ? அப்போ G at certain height எவ்வளோ? So this is my first equation. G at certain height என்னவா மாறும்? gm by r plus h the whole square. R plus h the whole square. Take the ratio of these two. So second equation. So second equation by first equation. Second equation by first equation எடுத்தா என்னவா மாறும்? gh by g, that is equal to gm by r squared, gm by r plus h the whole square divided by gm by r squared. So gh by g, that is equal to gm cancel ஆயிடும். அப்போ r squared by r plus h the whole square மாறும். R squared by r plus h the whole square மாறும்.
this R can be made it as capital R. அப்போ G suffix H is equal to G into R by R plus H the whole square னு மாற்றும். GH is equal to G into R by R plus H the whole square னு மாற்றும். Surface of the earth இருந்தால் R squared வரும். At a certain height இருந்தால் R plus H the whole square னு மாற்றும். R by R plus H the G suffix H is equal to G into R by R plus H the whole squared. So now I'll take that as a formula. அப்போ height very comparable reason. Surface of the earthலேருந்து ஒரு 1 meter 2 meter 1 kilometer அப்படின்னு எடுத்தோம்னா அப்போ H எப்படி எடுக்கலாம்? Radius of the earth எவ்வளோ? First of all radius of the earth எவ்வளோ? 6400 kilometer. சரியா? radius of the earth. அப்போ height என்ன? 1 kilometer. அப்போ ஏதாவது சேஞ்சஸ் வருமா? எந்த சேஞ்சஸும் வராது. அப்போ கம்பேரபிள் ஹைட்டில் இருந்ததுன்னா அப்போது நம்ம ஆர் ப்ளஸ் ஹெச்சுக்கு பதிலாக என்னென்ன எடுக்கலாம்? ஆர்னே எடுக்கலாம். ஃபார் ஸ்மால் வேல்யூ ஆஃப் ஹைட், ஃபார் ஸ்மால் வேல்யூ ஆஃப் ஹைட் 1 meter 1 kilometer 2 kilometer ஈவன் 1 meter இஸ் வெரி லெஸ். சரியா? அப்போ 1 meter ஹைட்டோ இல்லை 10 meter ஹைட்டோ இல்லை 1 kilometer ஹைட்டோ இல்லை 10 kilometer ஹைட்டோ எடுத்தால் நமக்கு என்ன வேரியேஷன் இருக்க போகிறதே கிடையாது. எது வரைக்கும் வேரியேஷன் இருக்க போகிறது கிடையாது? சர்ஃபேஸ்லேருந்து 6400 kilometer வேரியேஷன்ஸ். மேலே போக போக குறைய ஆரம்பிக்கும், ஜியோட வேல்யூ குறைய ஆரம்பிக்கும். ஆனால் கம்பேரபிளி ஸ்மால் வேல்யூவாக இருக்கிறப்போ நமக்கு எந்த சேஞ்சஸும் கிடைக்காது. ரைட்? டேக் இட் டவுன். ஸோ சேஞ்ச் பண்ணிடுவா. GH is equal to what we have? G suffix H is equal to G into R by R plus H the whole square. That's the formula we have. If H is very small, H is small value, small or negligible value. நெக்லிஜிபிள் வேல்யூனா நமக்கு தெரியும். ஏன்னா ஆர் வந்து 6400 கிலோமீட்டர். அப்போ 1 கிலோமீட்டர் 2 கிலோமீட்டர் 10 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அது எந்த சேஞ்சஸும் ஆக போகிறது இல்லை. ஸோ இன் தட் கேஸ் தென் இட் இஸ் G R squared by R squared. ஸோ GH is equal to G into R squared by R squared. R squared by இதை என்ன நம்ம வச்சிருக்கோம்? அது என்னன்னு வச்சிருக்கோம்? என்னன்னு வச்சிருக்கோம்? small r squared னு வச்சிருக்கோம். So G into capital R squared by small r squared. So when the H value is much less than R value, when the H value is much less than R value, height is negligible in comparison. அப்போ height negligible in comparison இருக்கும்போது G suffix H can be written as G into R squared by இதுலேருந்து என்ன பண்ணலாம்? R square, R வெளியே எடுத்துட்டோம்னா, so the formula is G suffix H is equal to G into R squared by R squared வெளியே எடுத்துட்டோம்னா 1 plus H by R the whole square மாறும். அப்போ R squared R squared cancel ஆகிடும். அப்போ GH is equal to G into 1 plus H by R the whole power minus 2 மாறும். So this is of the format x plus a whole to the power of minus n. X plus a whole to the power of minus 1 can be written as x power n into a power 0 அப்புறம் minus n into x to the power of n minus 1 by 1 factorial into a power 2 plus n into n minus 1 by 2 factorial into x power n minus 2 into a squared and so on. Binomial theorem. சரியா? ஏற்கனவே எடுத்திருக்கேன். பைனாமியல் தியரம். அப்போ அதோடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் பிரகாரம் 1 plus h by r. 1 plus h by r can be written as 1 power n. n என்ன? 2. என்ன எவ்வளோ? 2. ஏன் மைனஸ் போட்டிருக்குன்னா இங்கே என்ன இருக்குது? மைனஸ் இருக்குது. அதனால் ஆல்டர்னேட்டிவ் மைனஸ் வரும். ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் மொத்தமாக ப்ளஸ்ஸாக வரும். ஏதாவது ஒன்று மைனஸாக இருந்தால் ஆல்டர்னேட்டிவ் மைனஸ் ஆகும். +1 ப்ளஸ் என்னன்னா இதெல்லாம் என்னவாக இருக்கும்? கம்ப்ளீட்டாக ப்ளஸ்ஸாகவே இருக்கும். பவர் மைனஸ் என்னன்றனால
1 minus n உடைய வேல்யூ எவ்வளோ 2, x உடைய வேல்யூ எவ்வளோ 1, a ஓட வேல்யூ எவ்வளோ h by r, a ஓட வேல்யூ h by r, a power 1, a power 1, a power 2. அப்போ 1 minus 2h by r னு ஃபார்முலா மாறும். காப்பி டவுன். அப்போ gh is equal to g suffix h is equal to g suffix h is equal to g into 1 minus 2h by r. மற்ற வேல்யூஸ் எல்லாம் ரொம்ப சின்னது, அதனால மற்ற வேல்யூஸ் எல்லாம் நெக்லெக்ட் பண்ணிடணும். நெக்லெக்டிங் த ஹையர் ஆர்டர் டேர்ம்ஸ், h ஸ்கொயர் டேர்ம்ஸ், r ஸ்கொயர் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டா ஃபர்ஸ்ட் 2 டேர்ம்ஸ் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஸோ 1 minus 2h by r னு ஃபார்முலா மாறும். எதுக்கு? when the value is much less than r, என்ன கண்டிஷனுக்கு? when the r value height is very less than the radius of the earth, then gh is equal to g into 1 minus 2h by r. One minus 2h by r, small r or capital R, எது யூஸ் பண்ணாலும் சரி, small r or capital R. So what is delta G? What is the change in gravity? Change in gravity is G minus, what is the change in gravity? G minus GH. Earth surface ல இருக்கும்போது என்ன, surface வந்து certain height போகும்போது what is the change in G? So what is G for? G minus, what is GH? G into 1 minus 2h by r னு மாறும். அப்போ சேஞ்ச் எவ்வளோ? g minus g, minus into minus into 2h by r. So g and g will get cancelled. So the change in g is equal to g into 2h by r. Change in gravity when it goes from surface of the earth to certain height. இதையே அப்படியே percentage error-க்கு மாத்திக்கலாம். அப்போ delta g by g is equal to 2 times h by r above the earth surface. Delta g by g is equal to 2 times h by r, percentage error ஆகும் மாத்திக்கலாம். இப்போ எவ்வளோ percentage error? Delta g by g into 100 is equal to 2 times h by r into 100. 2 times h by r into 100. That is the percentage change in the gravitational field. அதாவது fractional decrease அப்படின்னு சொல்லுவோம். That is the fractional decrease. Percentage decrease. Percentage போட்டிங்கன்னா percentage decrease. Percentage போடலன்னா fractional decrease. Percentage இதுக்கு பேரு fractional decrease. Fractional decrease. இது percentage fractional decrease. Percentage fractional change அல்லது decrease. Percentage fractional decrease. இப்போ மேலே போக போக gravity decrease ஆகும். அதனால GH is also inversely proportional. So G suffix H is inversely proportional to R squared. R squared. GH is also inversely proportional to R squared. அப்போ G decreases. G decreases. And when R value is infinity, then what is GH? ரொம்ப height, infinite height போனா 1 by infinity squared will become 0. So the gravitational force will become 0 above the surface of the earth, above the radius of the earthக்கு மேல. Radius of the earth வரைக்கும் gradually decrease ஆகும். Radius of the earth வந்ததுக்கு அப்புறம் gravitational field என்னவா மாறிடும்? 0வா மாறிடும்.
So at infinite distance, GH will become 0. மேலே போக போக குறையும், குறைஞ்சு என்ன ஆகும், 0க்கு வரும். type nature below the surface of the earth, below the surface of the earth, acceleration due to gravity at a depth below the surface of the earth, G at depth below the earth, below the earth surface. So earth surface, so this is radial distance r, that is radial distance r, and depth below ingerundu or certain depth d, d in vechalum sari, h in vechalum sari. If we go below the depth, if we go below the depth, so acceleration due to gravity below the surface of the earth up a certain height varumbodhu, now what is the formula? G is equal to gm by r squared is general formula. G is equal to gm by r squared is general formula. M engiradhu enna? What is M? Mass of the earth. M engiradhu enna? Mass of the earth. Mass of the earth substitute panna G oda value enava varum? Mass of the earth substitute panna, turn your pages, 4 by 3 rho g r, 4 by 3 rho g r, right? Pi, rho by pi into pi, 4 pi by 3 rho g r, 4 pi by 3 rho g r. So that is the gravitation below the earth surface. So இங்க இருக்கும்போது g, இந்த இடத்துல இருக்கும்போது g, இந்த இடத்துக்கு வந்தோடனே g suffix d, g and g suffix d. அப்போ r என்ன? What is the radial distance? What is r? அப்போ r minus d. R is equal to r minus d. Small r is equal to, இங்க radial distance small r is equal to capital R minus d. Capital R minus d. இங்கிருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளோ? Capital R minus d. Surface of the earth இருந்து center of the earth வரைக்கும். மேலே surfaceல இருந்து ஒரு certain height வரைக்கும் d, அந்த ஹைட்ல இருந்து கீழே surface of the earth வரைக்கும் r minus d. So acceleration due to gravity at a certain depth d. So g suffix d at a depth is equal to 4 by 3 pi rho g r, g r. Acceleration due to gravity at a distance r value is where r value is much less than r. R value radius of the earth விட கம்மியா இருக்கும்போது, from the surface of the earth. Now you substitute r is equal to capital R minus d. If you substitute r is equal to capital R minus d, g suffix d will become 4 by 3 pi rho g into r minus d. R minus d, that is my second equation. And this is my first equation. Second equation and first equation. Take the ratio gd by g. gd by g is equal to என்னவா மாறும்? 4 pi by 3 rho g r minus d divided by
4 by 3 pi rho g into small r. So everything will get cancelled. So from this relationship we get g suffix d is equal to g into r minus d by r. g into r minus d by r. இதையும் r னு எடுத்துக்கலாம். அப்போ r minus d divided by r. இது வேணா simplify பண்ணி gd is equal to g into 1 minus d by r. So this is the gravitation below the earth surface. gd is equal to g into 1 minus d by r. எழுதியாச்சா? So we'll take the formula like so GD variation with height, variation of G with depth. Now we'll see one by one. Variation of G with depth. அப்போ GD என்ன formula? G suffix D is directly proportional to R minus D. G suffix D is directly proportional to R minus D. At the center of the earth, first case, அப்போ என்ன ஆகும்? If D increases, D எங்கிருந்து increase ஆகும்? D எங்கிருந்து increase ஆகும்? Surface of the earthல இருந்து தான் D மார்க் பண்ணியிருக்கோம். If D increases, GD என்னவா மாறும்? Increases or decreases ஆ? So if D increases, the value of G increase or decrease ஆ? Decreases. If D increases from the surface, G decreases. அப்போ delta G எவ்வளோ? delta G எவ்வளோ? delta G is equal to G minus GD. அப்போ G minus GD எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்? G minus GD எவ்வளோ? G into 1 minus D by R. அப்போ இது என்னவா மாறும்? G minus G plus dg by r னு மாறும். gg cancel ஆயிடும். அப்போ delta G is equal to G minus G suffix D is equal to dg by r. gd by r. Fractional decrease எவ்வளோ? Fractional decrease என்ன? Delta G by G. So delta G by G is equal to how much? GD by R. G into D by R. Delta G by G is equal to, D by R. D by R. இந்த D தான் இங்கே கொண்டு வந்துடும் இல்லையா? Delta G by G இங்கே வந்துடும். அப்போ மீதி என்ன இருக்கும்? D by R மட்டும் இருக்கும். அங்கே தான் 2H by R னு இருக்கும். மேலே போகும்போது 2H by R னு இருக்கும். இங்கே இருக்கும்போது D by R னு மாறும். So percentage decrease is equal to delta G by G into 100. That is equal to D by R into 100. So that is the percentage decrease in the G value below the depth.
So fifth one, if comparison, if r value is much greater than the h value, if r value is much greater than the h value, the rate of decrease of gravity, rate of decrease of gravity rate of decrease of gravity outside the earth, outside the earth, rate of decrease of gravity. அங்க என்ன வந்துச்சு, h 2h by r னு வந்துச்சு. ஃபார்முலா ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்தலாம். அங்க டெல்டா g by g என்னவா வந்துச்சு, 2h by r னு வந்துச்சு. இங்க டெல்டா g by g என்னவா இருக்கு, d by r இருக்கு. d is nothing but height below the surface of the earth. அப்ப ரெண்டுக்கு டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ, outside the earth gravitation is double comparing it to the inside the earth surface. அதனால தான் if r value is much greater than, the rate of decrease of the gravity outside the earth is double comparing it to the inside the earth, is double then the double to that of inside the earth, inside the earth. சரியா, இங்க வேணா பிராக்கெட்ல டெல்டா g by g is equal to 2h by r above the earth surface, above the earth surface. அடுத்தது below the surface, below the earth surface, delta g by g is d by r, that is nothing but h by r, that is nothing but h by r. above the earth surface को below the earth surface को copy down. Take 10 minutes break.